oaks are keystone species in a wide range of habitats and are of great importance both for maintaining biodiversity and for producing high-quality wood products. But the oak's vitality is declining in the face of significant climate changes and their impacts on forest ecosystems. Forest research and practice must collaborate to find solutions to enhance the resilience of our oak trees. Fortunately, a number of ecological measures are available to improve oak vitality. Parasitoid insects, for example, are natural antagonists of leaf-eating caterpillars and can help control forest pests. In the Oak Resilience Project, the state agency Holz NRW investigated parasitoids in selected study areas in North-Rhine Westphalia. After identifying the parasitoid species, the team around project leader Mathias Niesar and his colleague Wiebke Theisinger selected some of these species to test laboratory breeding. If successful, small-scale releases could maybe be an option to support the natural self-regulation of the forest ecosystem. Natürlich stellt sich immer die Frage, wenn man Hunderttausende von Hektar Waldfläche hat, wo gegebenenfalls dann Schadorganismen dann die Bäume kahl fressen, ob man dann Hunderttausende von Hektar auch dann die Parasitoide aussetzen könnte. Und das ist schlichtweg unmöglich. Das kann man gar nicht. Man kann das nicht leisten. Was ist leistbar? Wir können ausgesuchte Waldökosysteme gegebenenfalls zusätzlich schützen, wie eine Art Impfung, dass wir dort eben prüfen, wie ist die natürliche Ausstattung dieser Waldökosysteme und dort die von uns dann gezüchteten Parasitoide ausbringen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass es möglich ist, bestimmte Parasitoidenarten auch im Labor zu züchten. Aber es sind natürlich schon sehr viele Herausforderungen damit verbunden. Also es gibt zum Beispiel viele Arten, bei denen nach einer gewissen Anzahl von Generationen oder auch nach 2-3 Jahren einfach das Geschlechterverhältnis kippt und die Zucht dann nicht fortgesetzt werden kann. Und genau, also es ist insgesamt eine sehr komplexe Angelegenheit, sehr herausfordernd. Wir sind froh, dass es bei einigen Arten im Projekt gut funktioniert hat. Aber wir sehen auch, was für Probleme damit langfristig verbunden sind. To increase forest resilience, it is therefore most sustainable to support the natural occurrence of parasitoid insects in the forest. A naturally high density and diversity of parasitoids strengthens the ecological self-regulation of the forest ecosystem, not only now, but also in preparation for unknown future conditions. Gerade auch im Hinblick auf die Unvorhersehbarkeit der Veränderungen, die da auf uns zukamen. Denn die klimatischen Veränderungen, wir wissen ja gar nicht, wie die sich in den einzelnen Beständen vor Ort auswirken. Wie können sich die Bäume anpassen, können sie sich nicht anpassen? Wie wirken sich die klimatischen Veränderungen auch auf die Zusammensetzung der Insektendiversität aus? Es sind nicht nur die Pflanzen von den klimatischen Veränderungen betroffen, sondern auch zum Beispiel die Zusammensetzung der Insektendiversität ändert sich. Das heißt, wenn wir langfristig stabile, resiliente Wälder schaffen wollen, ist es ganz wichtig, dass wir das Ökosystem als System stärken. To strengthen the parasitoid's function as biological pest control, two aspects are important. Parasitoids need flowering plants that provide nectar for food throughout the year. And they require host organisms for reproduction, with a high diversity of host species promoting a high diversity of parasitoids. So overall, biodiversity is a key aspect to improve oak resilience. How can forest managers implement this? A great measure to increase the natural self-regulation of forest ecosystems are flowering forest edges, which provide a rich buffet for parasitoid insects. And the high structural and plant diversity of forest edges creates suitable conditions for plenty of species, including alternative hosts for parasitoids. Another measure that requires less maintenance are wildflower strips and meadows within the stands. With the right flower mix and a low mowing frequency, such areas are a boost for biodiversity. Wildflowers also offer more options. In an impressive initiative in Münsterland, North-Rhine Westphalia, farmers plant specific wildflowers for biogas production as an alternative to maize. If planted on agricultural fields adjacent to forests, the ecological benefits can radiate into the forest ecosystem.
Beyond forest edges, structural diversity within the forest is a driver of biodiversity. Forest management can increase structural diversity by varying plant species and age classes. In addition, they can promote key elements for biodiversity such as habitat trees, deadwood, and small gaps. Forest structural complexity is generally beneficial and can enhance forest productivity and stability as well. Finally, light is an important parameter for parasitoid insects in the forest. It influences the availability of food resources in the form of understory vegetation. However, measures in this respect, like thinning or small forest gaps, can have climatic side effects that need to be considered carefully. Overall, natural antagonists and their ecosystem function as biological pest control are an essential aspect of forest resilience. Increased biodiversity makes natural antagonists more efficient and thus increases the self-regulating power of the forest. So, supporting biodiversity improves forest resilience.